Good morning, everyone. A beautiful day. Good morning, guys. So I'm just waiting for my roommates. They're still preparing na, and we have to go first to cafeteria for our breakfast. Tagal nila. Nakaayos na ako ng hair. So, good luck to us. So, hindi namin pwedeng kalimutan ang aming trend, ang aming tradisyon. Wait lang, Kara, wait lang. Ang aming tradisyon ni Ate Kay. Flashback. Ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Bridge! Breakfast time! Pachi! Pachi! Stewardess daw siya today. Ha? Yes, stewardess. Sample nga. 고객님, 볼게요. Welcome to Air Asia flight D225 bound to Korea. Please stop smoking, okay? In case of emergency landing, the emergency life vest is under your seats. A few moments later. Getting ready for our recital day. Dun, 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 dun. Are you ready? Huh? Our costume later for the recital. Hindi naman makita yun dito. 안녕. 파이팅 하자. Hi. 안녕하세요, 오늘은 Ano? 데뷔입니다. Nope. Huh? Pre-debut pa nga, pre-debut. 알았어. 자기 모델 했다고 지금. This is how you smile. Nahiya na ako. Nandito siya sa Nahiya na ako. Nandito siya. 5, 6, 7, 8. 현지 로켓이면 이거 장소 섭외하고 막 그러는 문제가. A few moments later. Technical rehearsal just finished. Now we are resting a bit and we're gonna do some retouch and wait until the recital. Good luck to Nari team. Fighting!
기차 내용은 같습니다. 다음은 카스리시아 플랫입니다. 오케이? 아니 진짜 너무 다들 행복해서 내가 의아했어. 처음에 좀 의문이 들었어. Parang yung mama niya, yung feeling ng mother. 필리핀 사람들이 원래 행복하고 Brother, 동생. 그래서 선생님도 행복하려 노력해. Ayun, parang dahil masaya tayo, masaya din na sila. 여러분들과 만나고 내가 너무 다시 힘을 낼 수 있는 Nagbigay daw tayo ng energy. Because from us. Yes. Happy vibe. 여러분들한테는 잘해야 된다고 이야기했지만 나도 잘하려고 노력해. 그래도 결혼하기 전에 우리 친구들이랑 좋은 추억 남기고 가서 Oh, bago siya kasal, ang dami 행복하고 niyo. 이럴 줄 알았으면 신혼여행을 마닐라로 갔어요. 아쉽지만 다음에 놀러를 한번 가도록 하겠습니다. 네. 너무 고생하셨어요. Later. A few moments later. Guys, thank you for coming back. This is my boyfriend. Alright, so for tonight we have a game. Okay, it's a singing and dancing competition. The best singer and best dancer will get a clapping. Nope. Come on, live me The next day. This is our last day here in Jindo. Hi, it's time to say goodbye ulit here.
And I don't know if I'm going back again here next year. Goodbye, room 204. Goodbye, room 204. It's time to leave our dorm. Bye to my bed. I will miss you. Last breakfast here in Jindo. And until this year, still consistent ang aming breakfast. Stay in Jindo. Last day. Bye guys. Maybe see you in Manila. See you in Manila, Sam. Bye, Jindo. How did you put it on? Annyeong. Patay na joke sa buwan. Wala pa din ako.